to all. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് വിശദമായി പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗാമിറ്റോജെനിസിസ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഗാമിറ്റോജെനിസിസ്. The process of formation of gamete is called gametogenesis. ഗാമീറ്റുകളുടെ ഉൽപാദനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഗാമിറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then there are male and female gametes. So the process of formation of the male gamete or the sperm is called spermatogenesis, whereas the process of formation of egg or ovum is called oogenesis. So there are two types of gametogenesis. One is the formation of the male gamete, that is known as spermatogenesis, and the other is the formation of the female gamete, and that is the oogenesis. And today we are going to discuss about the spermatogenesis or the formation of a male gamete. And the process of formation of sperm or the male gamete is called spermatogenesis. And the process of spermatogenesis occurs in the testis. We have already learned the primary sex organ is the testis. So the formation of sperm occurs in the testis. And in each testis we have already discussed about 250 compartments are there, and they are called testicular lobules. And inside each testicular lobule we can see 2 to 3 highly coiled structures which are called seminiferous tubules. And inside the seminiferous tubules there are two types of cells. One type is called male germ cells or the spermatogonia, and the other is called Sertoli cells. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിനുള്ളിലുള്ള മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആണ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദ മെയിൽ ജേം സെൽസ്, ദേ ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്പെർമറ്റോഗോണിയ. Actually the spermatogonia is diploid and it contains 46 chromosomes. And the spermatogenesis occurs at the time of puberty. In human males, the spermatogenesis starts only at the time of puberty, and during that time some of the spermatogonia undergoes meiosis, and the spermatogonia which undergoes meiosis are called primary spermatocytes. And there are a number of spermatogonium, and some of the spermatogonia, they are called primary spermatocytes, and they undergoes the process of meiosis or the reduction division. A primary spermatocyte complete the first meiotic division, and two equal haploid cells are formed, and they are called secondary spermatocytes. So first the spermatogonia, they undergoes mitotic division and they increase in number. Then some of the spermatogonia, they act as primary spermatocytes and they undergoes the process of meiosis or the reduction division. We have already learned meiosis has two steps, meiosis 1 and meiosis 2. So each primary spermatocyte undergoes the first meiotic division. Actually the reduction in the chromosome number occurs in the first meiotic division and forms two equal haploid cells, and they are called secondary spermatocytes. And the chromosome number of secondary spermatocyte is only 23 chromosomes, that is haploid chromosome number. Then after that the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division and produce 4 equal haploid cells which are called spermatids. So the secondary spermatocytes undergoes second meiotic division and produce 4 equal haploid cells which are called spermatids. And after that the spermatids are transformed into spermatozoa or sperm, and that process is called
spermiogenesis. So the transformation of the 4 haploid spermatids into sperms is called spermatogenesis. That is the conversion of a spermatid into sperm. That is known as a spermiogenesis. And after the formation of the sperm, they are embedded in the Sertoli cells, and after that they release from the seminiferous tubule, and that process is known as permeation. So the process of release of the sperms from the seminiferous tubule is called spermiation. So once again I will say about the spermatogenesis. Inside each seminiferous tubules there are 2 different types of cells. One is male germ cells or the spermatogonia, and the other is the Sertoli cell. Sertoli cells provide nourishment for the developing sperms, and the sperms are produced by the spermatogonia. First, the spermatogonia undergoes mitosis and they increase in number, and some of the spermatogonia they act as a primary spermatocytes, and they undergoes the first meiotic division and forms 2 haploid cells which are called secondary spermatocytes, and after that the secondary spermatocytes undergoes the second meiotic division. Finally they form 4 haploid equal cells which are called spermatids, and then the spermatids are converted into the structure of the sperm, and that process is known as spermiogenesis. And the developed sperms they embedded in the Sertoli cells and get the nourishment, and they release from the seminiferous tubules, and that process is called spermiation. Now let us see the hormonal control of spermatogenesis. And during the time of puberty, the hypothalamus secretes the hormone called gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone is produced by the hypothalamus, and this hormone activates the adenohypophysis or the anterior pituitary gland. We have already learned in the previous year about these hormones. So the gonadotropin releasing hormone that is secreted by the hypothalamus, and that activates the anterior pituitary or adenohypophysis, and this anterior pituitary produces 2 different types of hormones. They are FSH and LH. FSH means follicle stimulating hormone, and LH means luteinizing hormone. And let us see what are the functions of these 2 hormones. The luteinizing hormone acts on the Leydig cells. The luteinizing hormone acts on the Leydig cells and stimulates the synthesis and secretion of androgens. The male sex hormone ആയിട്ടുള്ള androgen release ചെയ്യുന്നതിന് activate ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് luteinizing hormoneന്റെ function. Then this androgen stimulates the process of spermatogenesis. So that is the function of luteinizing hormone. Luteinizing hormone acts on Leydig cells and stimulates the secretion of androgens, and this androgen stimulate the process of spermatogenesis or the production of sperm. Then the second hormone released by anterior pituitary is the FSH or follicle stimulating hormone, and this FSH acts on the Sertoli cells, which act on the Sertoli cells, that is the nourishing cells, Sertoli cells, and stimulate the secretion of some factors which are helpful in the process of spermiogenesis. That is the spermatids transform into sperm, and that process is the spermiogenesis, and that is favored by the follicle stimulating hormone. That's about the hormonal control of spermatogenesis.
Now let us see the structure of a sperm. Usually the sperm is microscopic and it is composed of four main parts. It has a head, then a small neck and middle piece and a tail. So these are the different parts of a human sperm: head, neck, middle piece and tail. And all those parts are enveloped by the plasma membrane. Plasma membrane envelops the whole body of the sperm. Now let us see the different parts. The first part is the head, sperm head. The head contains an elongated haploid nucleus. Inside the head we can see an elongated haploid nucleus, and the anterior portion of the head is covered by a cap-like structure, and that is called acrosome. The tip of the head is covered by a cap-like structure, and that is called acrosome. And the acrosome contains enzymes that is helpful for the fertilization of the ovum. From sperm head, centrally we can see elongated nucleus. Then the tip of the head has a cap-like structure, and it is known as acrosome. Inside the acrosome we can see the enzymes. These enzymes helps the fertilization of the ovum. Then just below the head we can see a narrow portion, that is the neck portion. Then after that the middle piece, we can see the middle piece. The middle piece possesses numerous mitochondria. In the middle piece we can see, look at the picture, in the middle piece we can see numerous mitochondria, and which produce the energy for the movement of the sperm. The sperm motility is favored by the energy produced by the mitochondria. Then the last portion is the tail, that is helpful for the movement. During the time of coitus, the sperm moves with the help of the tail. And usually the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a single coitus. A single coitus, a human male ejaculates or produces about 200 to 300 million sperms. And in this, at least 60% sperms have normal shape and size, and 40% shows vigorous motility. 40% shows vigorous motility, and 60% sperms have normal shape and size. Then the secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate gland helps in the movement of the sperm. And the seminal plasma, the secretions of all those glands together called seminal plasma, and the seminal plasma along with the sperm constitute the semen. And all this process, the development of the sperm and the movement, all this and the functions of the accessory ducts are controlled by the male sex hormone androgen. So that's about the gametogenesis. നമുക്കിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സ്പെർമറ്റോജെനിസിസ് ആണ്. മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷനെയാണ് സ്പെർമറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷനെ oogenesis എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സ്പെർമറ്റോജെനിസിസിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിനുള്ളിലുള്ള മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആണ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിന് സ്പെർമറ്റോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദ സ്പെർമറ്റോഗോണിയ മൈറ്റോസിസിലൂടെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ചില സ്പെർമറ്റോഗോണിയ അണ്ടർഗോസ് ദ first meiotic division, and these spermatogonias are called primary spermatocytes, and the primary spermatocytes undergoes a reduction division. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ഈക്വൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവയാണ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് പിന്നീട് സ്പേം രൂപത്തിലേക്ക്
ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് സ്പേമായിട്ട് ഹെഡ്, മിഡിൽ പീസ്, ടെയിൽ ഭാഗങ്ങളുള്ള സ്പേമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പെർമിയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്പേംസ് സർട്ടോളി സെല്ലിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പെർമറ്റോജെനിസിസിലെ ഹോർമോണൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ പറയുമ്പോൾ പ്യൂബർട്ടി ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് കൂടുതലായിട്ടും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹോർമോൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് 2 തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വൺ ഈസ് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. ഈ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ act on the Leydig cells and stimulate the synthesis of androgens. ഈ ആൻഡ്രോജൻ ആണ് സ്പെർമറ്റോജെനിസിസ് പ്രോസസ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഹോർമോൺ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. ഈ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സെർട്ടോളി സെൽസിന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സം ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെർമിയോജെനിസിസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്പേമിന് 4 പാർട്സ് ആണുള്ളത്: ഹെഡ്, നെക്ക്, മിഡിൽ പീസ് ആൻഡ് ടെയിൽ. ഓൾ ദോസ് പാർട്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ആൻഡ് സ്പേം ഹെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഹെഡിനൊരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം അതിനുള്ളിൽ കാണാം. ഈ ഹെഡിൻ്റെ ടിപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് എക്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. എക്രോസോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻസൈംസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ എൻസൈംസ് ഓവത്തിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് സമയത്ത് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു നാരോ നെക്ക് പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ മിഡിൽ പീസ്. മിഡിൽ പീസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ. യൂഷ്വലി പരീക്ഷയ്ക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ സ്പേമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ ഇൻ ദ മിഡിൽ പീസ് വി ക്യാൻ സി ന്യൂമറസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് കോയിറ്റസ് സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ, മോട്ടിലിറ്റിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിഡിൽ പീസിലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ. Then the last part is the tail. മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുക. ടെയിൽ ചുഴറ്റിയാണ് ഈ സ്പേം മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഇജക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 200 മുതൽ 300 മില്യൺ സ്പേംസ് ആണ്. ഇത്രയും സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 60% മാത്രമേ നോർമൽ സൈസും ഷേപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ 40% മാത്രമാണ് വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ സെക്രീഷൻസ്, അതായത് എപ്പിഡൈഡിമിസ്, വാസ് ഡിഫറൻസ്, ദെൻ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ, പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെക്രീഷൻസ് ഈ സ്പേമിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സെക്രീഷൻസിൻ്റെ കൂടെ സ്പേമും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനെ സെമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ്സസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ, ദറ്റ് ഈസ് ദ ആൻഡ്രോജൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.